So, good morning guys. So, today we are going to discuss the things about Group 1 test series law, Group 1 crash course law. What are the things that can be asked? What are the things majorly that can be asked? Now we'll discuss those things. Because majority of the people are asking about what are the probable questions here, because there is a change in the syllabus. It's when only 2 years of PYQs are present. What can be the question that can be asked? Because in geography, the things are like expanded syllabus has been given by the APPSC. It has been given economic geography, physical geography, and then transport geography. These are the different things they have given. So now we'll discuss the things in a detailed way, what are the highly probable topics based on the syllabus. See, now we'll look at the syllabus. So in the general geography, there is a term called Earth in the solar system. Earth in the solar system. In the solar system, obviously, what are the things that we can expect? So we can expect things like the planet-based things like Venus, why it is the first hottest planet, and why Mercury is not the first hottest planet. If they go deep into it, so then what are asteroids, what are comets, and what are the Kuiper belt, what is an Oort cloud? So these are the things that can be asked in solar system, because we focus purely based on the prelims. What are the probable topics in prelims? Next, motion of the earth. So then motion of the earth, what are the things they can ask, in the motion of the earth? Because of the motion of the earth, what's happening? Because of the rotation of the earth, what is happening? Because of revolution of the earth, what is happening? So this is the thing in the motion of the earth they can ask. Then concept of time. In the concept of time, we discuss the things about latitudes and longitudes. So latitudes wala em changes. In the longitudes wala what the change it occurs. So that's the thing we need to focus on. And there are different time zones. So longitudes there are different time zones happening. So if there are different time zones happening, why India have only one time zone? And what are the time zones which has the maximum time zone? The country. Then seasons. How seasonal variations occur, what we call summer solstice, why do we call them winter solstice, what is called the equinox. These things we need to discuss, and what is the dates about it, 21st June, 22nd December. So these things we need to be focused on. Then, internal structure of the earth. In the internal structure of the earth, we focus more on the what is crust, what is mantle, and what is core. What are the different divisions in those regions. So what are the different discontinuities present in these regions, like Mohovoric discontinuity, Leyland discontinuity, Repeti discontinuity. Why do we call them like this? So then in major landforms and their features. What are the major landforms? Like we have fluvial landforms, we have glacial landforms. In those what are the depositional features? What are the erosional features? These names will be directly asked in those, and they'll ask you to identify what is it a depositional feature, is it an erosional feature. These type of questions can be asked in the group 1. Next. Atmosphere, structure and composition. So in the atmosphere, there are different layers. There is an importance to each layer. What is the importance of troposphere? What is the importance of stratosphere? What is the importance of mesosphere and thermosphere? And in the structure of atmosphere, in the troposphere, we discuss a concept called heat budget. Why do we call it heat budget? What are the latitudes in which heat budget occurs? What is thermal anomaly? What is diurnal range of temperature? These are the things we focus more on. Then, elements and factors of climate change. What are the different elements, what are the different pressure belts present, what are the wind patterns, what are the local winds present, and what do we call the difference between the condensation and the precipitation, what are different condensation mechanisms present, what are different precipitation mechanisms present. These are the things we need to get focused on, in the precipitation mechanism, what do we call the hail, what do we call the sleet, what do we call the rainfall, what do we call the snowfall. You need to know the difference between these things. So then only we can understand condensation onto what is called the fog, what is called the dew, what is called the frost. So these are the major things we need to understand in those topics. Then, in the same elements and factors, we have a topic called clouds. What are the different types of clouds present? Why do we call high clouds, cirrus clouds as high clouds? What are the different types of cloud present based on the shape or based on the variability, based on the rainfall patterns, how they differentiate. So those are the things we'll discuss. And in the same elements and factors, in the same we discuss in the air masses and fronts. In the air masses and fronts, we discuss a topic called temperate cyclone. Because of the frontal analysis only temperate cyclone occurs. And what is the major difference between tropical and temperate cyclone? This is the thing we need to focus on. Then atmospheric disturbances. Atmospheric disturbances we call it El Nino. There is an El Nino phenomenon occurring. There is a La Nina phenomenon occurring. There are Madden-Julian oscillations occurring. So what are the things about it? What are the importance of it? Then obviously climate change. So climate change, why climate change occurs? What are the different tenets of climate change? How it affects the land patterns? How it affects the societal patterns? That's we'll discuss. Then oceans. In oceans, there is a term called oceanography.
In the oceanography, we discuss about the bottom relief features of the oceans, temperature of the oceans, salinity of the oceans, different ocean currents, what is like, warm ocean currents, what is cold ocean currents, why do we call a warm ocean current like, a warm current. So, and these questions can be directly asked, like, they'll give you a list of the things and they'll ask, is it a warm current? Is it a cold current? So these are the things that can be directly asked. If you know, you know. If you don't know, you don't know these things. Then, what are the different resources present? What are the different resources? Marine resources, like, we have been talking about polymetallic nodules present. There is a term called permafrost in those regions. So what are the importance of these regions? Why do we focus them more? And nowadays there is a deep ocean mission. What is the importance of this mission? So this is the things we need to focus on. Then now it comes to physical geography. There is a term in physical geography. In physical geography, there is a world, India and concerned state. World, obviously, world geography we'll discuss. Indian geography we'll discuss. And in concerned state, AP geography specifically. What are the landforms present in AP geography? So that's the thing we discuss. Then major physical divisions. Major physical divisions, for example, Indian geography. In Indian geography, there are Himalayas. Himalayas have their own divisions, Trans-Himalayas, these divisions. Then in the plains, like in the Peninsula Plateau, there are divisions. So these are the things we need to focus on. In the same way, the landforms of AP. What are the different landforms? We have Kadapa rock system. We have Karnataka Plateau. So these are the things we need to focus on for prelims. Next. Then earthquakes, landslides. This is a simple topic, like, earthquake, what are the earthquake prone region? What is the difference between P wave and S wave? This is a potential question. Then what is P wave shadow zone? What is S wave shadow zone? So this can be asked as a question. Then comes landslides. Like, what are the major landslide zones present in India? What is the risk of landslides in India? So that can be asked. Then natural drainage. So there are different drainage patterns. Because of the difference in the drainage pattern, there is a change in the river course. Like, in the peninsular rivers, there are different course. In the Himalayan rivers, there are different course. So what is the drainage pattern? Is it dendritic drainage pattern or tillage drainage pattern? So what is the different drainage patterns present? You need to discuss, you need to remember those things. That can be done in this class. Next. Then climate changes and regions, like, world climate zones. So, like, sometimes we call tropical climate zone. We call Laurentian climate. We call Chinese type of climate. We call, like, British type of climate. What are the different climates and why do we call them with different names? So that's the thing we need to focus on. Like, a prelims lo alage aduguతారు. Laurentian climate lo ఏ రీజన్స్ Laurentian climate లో ఉన్నాయి? బ్రిటిష్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ లో కంటిన్యూస్ ప్రెసిపిటేషన్ వస్తుందా రాదా? Laurentian climate లో కంటిన్యూస్ ప్రెసిపిటేషన్ వస్తుందా రాదా? అలాగే చైనీస్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ వస్తుంది? మెడిటరేనియన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్లో సమ్మర్ రెయిన్ఫాల్ వస్తుందా, వింటర్ రెయిన్ఫాల్ వస్తుందా? దీస్ ఆర్ ది ప్యూర్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, పార్క్స్ అండ్ శాంక్చురీస్. The monsoon patterns. Monsoon patterns. Indian monsoon pattern. So what is southwest monsoon? What is northwest monsoon? Southwest monsoon first heat ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ఇది స్పెసిఫిక్గా APPSC ప్రిలిమ్స్ కాబట్టి మనకు లైక్ AP జాగ్రఫీలో కూడా మనకి ఎంత రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్తో, ఎంత యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెసిఫిక్గా వస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ అనేది అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట మనకు మాన్సూన్లో. Then natural vegetation, parks and sanctuaries. In the natural vegetation, sometimes we call it grasslands, temperate grasslands antam, deciduous forest antam, evergreen forest antam. మనం మేజర్గా ఇక్కడ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ చదువుతాం అనమాట. సో బికాస్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ హ్యావ్ ది అథెంటిక్ డేటా, ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ దిస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, పార్క్స్ అండ్ శాంచురీస్. యూ హ్యావ్ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంచురీస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకు హ్యూమన్గా ఇంపాసిబుల్ అనమాట అన్ని రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి. సో వీల్ డిస్కస్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏవేవి ఉన్నాయి, పార్క్స్ అండ్ శాంచురీస్లో ఏవి మేజర్గా ఉన్నాయి, దట్స్ ద థింగ్ విల్ డిస్కస్. దెన్ మేజర్ సాయిల్ టైప్స్, రాక్స్ అండ్ మినరల్స్. మేజర్ సాయిల్ టైప్స్లో లైక్ ద సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ సాయిల్స్కి ఏవే ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి. అలాగే మనకు రాక్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటే ఏంటి, సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటే ఏంటి, మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అంటే ఏంటి, వాటిల్లో ఏ రాక్స్ వస్తాయి అనమాట. ఎందుకంటే మనకు క్వశ్చన్ అలాగే అడుగుతాడు. లైక్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని ఒక 4 పేర్లు ఇచ్చేసి ఇది సెడిమెంటరీ కాదా కనుక్కోమంటాడు అనమాట. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. Then minerals. Minerals వచ్చేసరికి obviously the favorite topic of any subject, like any PSCకి ఫేవరెట్ టాపిక్ అనమాట. సో ఈ మినరల్ వచ్చి ఇక్కడ దొరుకుతుందా దొరకదా అదే అడుగుతాడు. లైక్ ఈ మినరల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, కోల్ మైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఐరన్ ఓర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, అలాగే యురేనియం మైన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మేజర్లీ ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట. దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ జాగ్రఫీ కాల్డ్ సోషల్ జాగ్రఫీ. సోషల్ జాగ్రఫీలో ఏంటి మనం మేజర్గా పాపులేషన్. సో అంటే మేజర్గా ఓవరాల్గా 2011 సెన్సెస్ పైన డిపెండ్ అవుతాం. ఇట్లు 2011 సెన్సెస్ ప్రకారం డికేడల్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎంత ఉంది, సో పాపులేషన్ సెక్స్ రేషియో ఎలా ఉంది, చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో ఎలా ఉంది, అలాగే లిటరసీ ఎలా ఉంది, ఫీమేల్ లిటరసీ ఎలా ఉంది, మేల్ లిటరసీ ఎలా ఉంది. దాంతోపాటు మనం ఏపీ స్పెసిఫిక్ కూడా చదువుకోవాలన్నమాట. ఏపీకి వచ్చేసరికి మన ఫీమేల్ లిటరసీ హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ డిస్టిక్లో హైయెస్ట్ ఫీమేల్ లిటరసీ ఉంది, ఏ డిస్టిక్లో హైయెస్ట్ సెక్స్ రేషియో ఉంది, ఏ డిస్టిక్లో హైయెస్ట్ చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో ఉంది.
సో ఇవన్నీ మనం మేజర్గా హైయెస్ట్ ఎస్టీ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఎస్సీ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ డిస్టిక్లో మనకు మేజర్గా ఆ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనం లైక్ నేషనల్ యావరేజ్కి హైయెస్ట్గా ఉన్నామా లోయెస్ట్గా ఉన్నామా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్ దట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ద పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. దెన్ అర్బనైజేషన్లో కూడా హైయెస్ట్ మనకు ఓవరాల్ నేషనల్ యావరేజ్లో పర్సంటేజ్ ఎంత, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ సిటీస్ నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా పైన ఉన్నాయి, నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట వీటిలో. దెన్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలోకి వచ్చేసరికి మనం మేజర్గా ఇక్కడ ఎకనామిక్ సర్వే పైన ఫోకస్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే అగ్రికల్చర్ పర్సంటేజ్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఏ క్రాప్స్కి ఏ క్లైమేట్ జోన్స్ ఉంటేనే ఆ క్రాప్స్ పండుతాయి, లైక్ ప్రెసిపిటేషన్ ఎంత ఉండాలి, మనకి టెంపరేచర్స్ ఎంత ఉండాలి, ఏ రీజన్స్ హైయెస్ట్ పండిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే కాటన్ ఏ రీజన్స్లో ఎక్కువ పండిస్తారు, అలాగే మనకు లైక్ పామ్ ఆయిల్ ఏ రీజన్స్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు. సో ఇవన్నీ మనకు ఆ రీజన్స్ టాప్ 5 రీజన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అలాగే ఆ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆబ్వియస్లీ మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ జాగ్రఫీ అని ఒక జాగ్రఫీ ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ జాగ్రఫీలో డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇప్పుడు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకు నేషనల్ హైవేస్ ఏవే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా వెళ్తున్నాయి, దాంట్లో ఎంత రీజన్ ఆఫ్ నేషనల్ హైవేస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. అలాగే రైల్వేస్లో మనం చూసుకోవాలన్నమాట, రైల్వే నెట్వర్క్ ఓవరాల్గా గ్లోబల్ యావరేజ్తో పోలిస్తే మనకి ఎంత ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రైల్వే జోన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ఇన్లాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఎందుకంటే నేషనల్ వాటర్ వేస్ 3 అనేది మన స్టేట్ గుండా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఏ నోట్స్ టచ్ అవుతుంది. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ టాపిక్లో ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ డిస్కస్ చేయాలి. వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఏ స్టేట్స్ గుండా లైక్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ గుండా వెళ్తుంది మన స్టేట్స్ నుంచి, అలాగే ఏ నోట్స్ అనేది ఉన్నాయి, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రూప్ 1 అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకు గ్రూప్ 1 సిలబస్ అనమాట జాగ్రఫీలో. సో జాగ్రఫీలో పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వచ్చే ఛాన్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ జాయిన్ దిస్ క్రాష్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. లైక్ ఈ క్వశ్చన్ పాయింటర్స్ ఎక్కడ మేజర్గా స్ట్రెస్ చేస్తారు, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో సీ యూ గైస్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.